Wake up to the present moment. And let your body sit upright. Keep the middle axis of the body straight. And you can imagine at the very top of your head, there is a small hook. And you can hang your head in the air. You can push your head to the highest point and then hang it there and drop the whole body. And relax the body as much as possible. At the beginning stage, you don't need to close your eyes. And keep your eyes open, and that'll be easier for the beginning stage. Build up the continuity of awareness first before we close the eyes. Your body is just like a mountain, and the breathing is the breeze. And your awareness just like sunlight. The sunlight simply shine on the mountain, the breathing mountain. You just give your brightness and warmth to the mountain. The brightness means the awareness, and the warmth means the kindness of heart. And so just shine on the mountain and be with it. This mountain is breathing, not you. And just let the breathing be natural completely. Just accompany this body. Don't disturb it. Keep your mindset normal. Don't be special. Don't think that this is a special session for my meditation. You just sit here normally and stay with your body. We seldom accompany our body
And our awareness is always running, chasing outside. And now this is a simple time for us to accompany the body. And you don't need to do anything. You don't need to concentrate, no focus, no doing special things. Just be there. Just like the sunlight shine on the breathing mountain. And relax your body, relax your mind. And through relaxation, the body and mind will connect together. And this is a reunion of body and mind. Just let this mind stay with the body. Now you don't need to control the breathing, you don't need to focus your mind, but just be with the body. Simply keep your hand in the air, and other than that, just relaxation. Keep your body sit upright. That will help the body to breathe easily. And this will help the body uh, relax deeper. Keep your awareness flowing with the present moment. In every moment, once you know, let it go immediately. Don't stop. Once you stop, you are staying in the past. Once you stop, you are either in agitation or drowsiness.
And just know and let go, know and let go. Know every breath. But don't control the breath. And withdraw your interest towards the external world. And cultivate the interest in staying with the body. Be respectful to the body. It does not belong to you. It is belong to the and respect every breath. And just keep uh, knowing like this until your awareness become continuous. And continuous awareness become a new habit of your mind. And when it becomes stable, then it is safe for you to close the eyes. This is a very important uh, practice, and it helps to uh, help you enter the meditative state quicker. And now you close your eyes, you can uh, you can relax into the body even more.
Feel the middle axis of the body. It is stable. It is steady. It is not a pillar. It is an empty channel. And the energy goes in the channel and that will support your body upright. Stay with this middle channel and know there's breathing. At this stage, breathing is the wave of the body. Preserve the middle and know the breathing. The middle axis is still, but the breathing is moving. Stay in the still and know the moving. And when the body is well settled, then now you can withdraw your vision back to the eye. Relax your eyes. Relax the focus. And when the focus is relaxed, then the vision becomes just a whole screen in front of you.
Just stay here and know the breathing. And feel the area of your brain to see whether there are tension somewhere. If you feel any tension, just know it, face it. And remember you are just sunlight. You just shine on it, give out your brightness and warmth. Shine on the tension of the brain. It's not to repress it or to kill it, but to embrace it. Stay with it with kindness. And let your brain take a deep rest. Rest in the breeze of breathing and the sunlight of awareness. You can summon the tiredness from the depth of the brain. Let all the tiredness be released. Let them show up to the surface. And to feel the tiredness is a very powerful way to rest the brain. If you have a busy brain, then try to take out the hidden tiredness. You can feel deep into the tiredness. And cultivate a sense of laziness to think. Allow your brain to sleep. And let it be
too lazy to think. And you just like sunshine, and don't disturb it. And when the brain is lazy to think, then you'll be peaceful. Just let it rest in the peacefulness. The breathing now happens in the area of third eye chakra. And you can forget the whole body and perceive the breathing is just a wave. You need to relax the brain completely before you before you practice to concentrate. And let it switch to the resting mode. Feel the tightness.
Feel the tiredness deeply so that our nervous system will accept to take rest. Let it be too weak, too lazy to think. In every out breath, rest your brain deeply. At this moment, you don't need to think anything. In this breath, you are safe. You can take rest. And you are the sunlight. Shine on this resting brain. And you don't disturb anything. Rest deeply until the brain is stable. Well, in this stable peace, know the breathing.
When the brain is stable, then you can move into the heart chakra. The sunshine shine into the heart chakra. Face it, embrace it. Give out your brightness and warmth to it. If you feel any tension in the heart chakra, just face it like this. Always combine your kindness with awareness. You simply accompany the heart chakra. You don't need to do anything. And whatever happens, just let it be. And just accompany it with kind awareness. And you can feel even deeper into the heart chakra to check whether there are some subtle tension. Find it, accompany it. And you can kindly invite it to relax. It is a humble invitation. It's not a request. And most of the time, you simply need to stay with it and embrace it. And don't be afraid of the uh, tension or some negative emotion. And embrace it like a mother.
accompanied like the sunshine. And slowly your heart chakra will relax and blossom. And finally, if you feel into boundless softness and peace, relax it until it is completely soft and you can't feel any hardness anywhere in the heart chakra. Relax the heart chakra until it is too lazy to want. Because wanting is attention to the heart.
If it is so relaxed, then you'll be too lazy to watch. It is completely satisfied at this moment. No wanting to have or to be. Relax into the sense of too lazy to want. When the heart has no wanting, then it is completely satisfied at this moment. It is completely fulfilled in this breath. Our chakra is gentle and boundless.
your awareness, the sunlight, fills completely into this boundless gentle. Relax the heart chakra even more, then our mind will sink into the abdomen. Feel the space and embrace more tension, tightness in this area. Let all the inner organs in the abdomen take rest. Let them be relaxed. Let them be soft. And finally, fuse into gentle serenity. Relax into the depth of lower abdomen. Dissolve the whole body.
completely relaxed and be too lazy to do anything. Even breathing and heart beating are too lazy to do. Sink into the depth of peace. And let us transfer the merit. May this merit, meditation, worship, all the goodness in our mind. May this mind grow in goodness. Grow on the path of enlightenment. And may all sentient beings can share this merit. May they all grow in goodness. Grow on the right path of enlightenment. Okay, slowly move your body. Feel your body and move your body. 네, 몸을 천천히 움직이시고, 몸을 느끼시고, 움직이세요. Be with yourself. 당신과 함께 하세요. This is a very important skill we need to master in this world. 이것은 우리가 이 세상에서 완벽하게 훈련해야 될 굉장히 중요한 스킬입니다.
Now this world is so impermanent. It is wavering. It is on fire. 이 세상은 정말 무상해서 이것은 흔들리고 이것은 불타고 있습니다. And when everything is changing so fast, it's even more important for us to keep the inner stillness. 모든 것이 너무 빠르게 변하기 때문에 우리는 내적 고요함을 유지하는 것이 더 중요해졌습니다. Preserve this inner stillness. It is the oasis for us in this world. 이 내적 고요함을 지키시고 이것은 이 세상을 살아가기 위해 중요합니다. Especially when we are tired, when we are agitated, then we can come back to this oasis to take rest. 그래서 특별히 우리가 피곤하거나 이제 들떠 있을 때 우리는 이런 오아시스로 다시 돌아올 수 있습니다. Preserve it as the most important treasure in your life. 이것을 당신 삶의 가장 중요한 보물로 유지하세요. Be with the inner peace, then you can see. 내적인 평화가 있으면 당신은 볼 수 있습니다. Now you can see the external and the internal. Everything is impermanent, conditional. 그래서 외부적이든 내부적이든 모든 것들은 무상하고 조건지어져 있습니다. And you can see the weight of attachment. 그리고 당신은 집착의 무게를 볼 수 있습니다. Every kind of attachment is suffering. 모든 종류의 집착은 고통입니다. And no matter what you attach to, good or bad, they are suffering. 그리고 당신이 좋든 나쁘든 그것에 집착하게 되면 그것은 고통입니다. Even you attach to the peacefulness of meditation, it is a suffering already. 당신이 명상을 평화로움에도 집착하게 된다면 이것은 이미 고통입니다. And the true peacefulness is the place free from attachment. 그리고 완전한 평화로움은 집착으로부터 자유한 것입니다. It is peaceful, but you don't attach to it. 이것은 평화롭지만 당신은 그렇게 집착하지 않습니다. You just be with it. 그저 그것과 함께 하세요. And it doesn't mean that you will refuse all the agitation of the world. 이것은 이제 당신이 이 세상의 모든 들뜸에 대해서 거부한다는 뜻은 아닙니다. The true peacefulness is peacefulness from wisdom, from non-attachment. 진짜 평화로움이라는 것은 지혜와 이제 집착하지 않음으로부터 오는 평화로움입니다. It is the middle path 이것이 중도입니다. because it goes beyond the good and the bad, white and black, uh, right and wrong. It goes beyond all the dualism. 왜냐하면 이것은 이제 좋고 나쁨, 그리고 밝음과 어두움, 그리고 이것은 그런 이제 이분법을 넘어서게 됩니다. Mm. Then this is the true middle. 그렇게 되면 이것이 진정한 중도가 됩니다. We need to preserve the middle and know the world. 우리는 중도를 지키고 세상을 알아야 됩니다. The world means all you see, you hear, you think, all the phenomena.
everything in your experience. 세상이라는 것은 당신이 보고, 듣고, 생각하고, 나타나는 모든 현상들, 당신이 경험하는 모든 것을 의미합니다. Uh, and the middle is where you need to stay. Then you can see clearly. 그리고 중간은 당신이 머물러야 하는 곳이고, 그래야지 당신이 명확하게 볼 수 있습니다. Uh, it is the true peace. It is the true stillness. 이것은 진정한 평화고, 이것이 진정한 고요입니다. And it is empty. 이것은 비어 있습니다. It is not anything that you can describe. 이것은 당신이 설명할 수 있는 그 어떤 것도 아닙니다. Some people call it middle, some people call it emptiness or whatever. It is just a place free from anywhere. 음, 어떤 사람들은 이걸 중간이라고 하고, 어떤 사람들은 공이라고 합니다. 이것은 그저 어떤 말일 뿐이지, 이것은 어떤 것도 아닙니다. Uh, and because it is the place free from anywhere, so it is the most safe place in the world. 이것이 이제 그 어떤 곳으로부터 자유로운 곳이기 때문에 이것은 세상에서 가장 안전한 곳입니다. Because even the world explodes uh, and it doesn't explode. 왜냐하면 이제 세상이 흐른다고 해도 이것은 흐르지 않습니다. Because it is not in anywhere. 왜냐하면 이것은 어디 있지가 않기 때문입니다. Uh, it's just a mind without attachment, without clinging to anything. 이것은 집착이나 그 어떤 거에 대한 매달림이 없는 마음입니다. It can let go everything. 이것은 모든 것을 놓아버릴 수 있습니다. Let go this body, let go this mind, let go all you see, all you hear, all you think, all you feel. 이 몸에 대해서 놓아버리고 당신의 마음에 대해서 놓아버리고 마음 그리고 어떤 걸 느끼는 것에 대해서도 놓아버리는 것입니다. And it can even let go the knower. 그리고 아는 자조차 놓아버리는 것입니다. It can also let go the emptiness. 당신은 텅 빈도 놓아버릴 수 있습니다. We name it as middle, but it's not anything. 우리는 이것을 중앙이라고 말을 하지만 이것은 그 어떤 것도 아닙니다. Uh, I will give it a name, but if you attach to the name, then it is not the name. 저는 당신에게 이름을 줄 수 있지만 당신에게 집착한다면 이것은 그 이름도 아닙니다. Uh, we name it as emptiness. But once you attach to the name of emptiness, then it is not emptiness. 우리는 이것을 이제 공이라고 얘기하지만 사람들이 거기에 이제 집착하기 시작하면 이것은 공이 아닙니다. Uh, it hurts like the Diamond Sutra. 이것은 이제 그 금강경과 같습니다. So name is just a name, but actually, how can we get to the place? It's just uh, to let go. 그래서 이름은 그저 이름이고 우리가 그 자리에 갈 수 있는 부분은 그저 놓아버리는 것입니다. You will stay at the middle once you let go the left and the right. 당신은 이제 중간에 머무르고 당신이 왼쪽과 오른쪽을 놓을 때만 그럴 수 있습니다. You can stay in the mid emptiness once you let go being and non-being. 당신은 이제 존재와 존재 안 하는 것을 놓아야지 중간에 갈 수 있습니다. Uh, so let go all you can see and let go the observer too. 그래서 당신이 볼 수 있는 모든 것을 놓아버리고 보는 자조차 놓아버리세요. And this is a place we call it middle.
or emptiness. 그리고 이것은 이제 우리가 생각하는 중간 혹은 공입니다. Through practice, you can be more and more familiar to this state. 그래서 수행을 통해서 당신은 이 상태에 점점 더 익숙해집니다. Uh, and it is actually it's not that difficult. Just let go everything, then there is it. 그리고 사실 이것은 그렇게 어렵지 않습니다. 모든 것을 놓아버리면 거기 있습니다. Mm. And it's combined with uh, unshakable awareness. 이것은 이제 흔들리지 않는 주의력과 함께 있습니다. It is the Dhamma, the truth of the world. 이것이 법이고 세계의 진실입니다. Uh, the mind stay here is unshakable because it's staying with the truth. 여기에 머무는 마음은 흔들리지 않습니다. 왜냐하면 이것은 진실과 함께하기 때문입니다. And you can practice the middle step by step through the body, the feelings, and the mind, and then the Dhamma. 그래서 당신은 이제 중간을 수행할 수 있습니다. 마음을 느끼고 법을 느끼면서 할 수 있습니다. And the middle of the body means the middle axis. It is a physical middle. 몸의 중심이라는 것은 중심축을 의미하고 이것은 신체적인 중심입니다. So this is the easiest part that uh, we can feel, we can touch. 이것은 이제 우리가 느끼고 만질 수 있는 가장 쉬운 부분입니다. Keep your mind at the middle axis of the body, then you will naturally know the whole body. 당신의 마음을 몸의 중심축에 유지시키고 그럼 당신은 자연스럽게 온몸을 알게 될 것입니다. Uh, when the body moves, you immediately know the body moves. 몸이 움직일 때 당신은 몸이 움직이는 것을 즉각적으로 합니다. Uh, just like you are standing at the center of a circle, then you can see everything on the circle. 당신이 이제 동그란 원의 중심에 서 있다 하더라도 그럼 당신은 이제 원의 모든 것을 볼 수 있습니다. And the middle of the feelings is equanimity. 그리고 감정의 중심은 평등심입니다. Mm. There's no suffering, no happiness. It is equanimous. 음, 거기에는 고통도 없고 행복도 없고 이것은 And 평등합니다. when your mind is staying here, once is any subtle change of feeling, you will know immediately. 그리고 당신의 마음이 거기에 있다면 어떤 미세한 기분의 차이도 당신은 직접적으로 알게 됩니다. And you can feel that even the tiniest change of emotion, 그렇게 되면 당신은 아주 적은 정신에서 느낄 수 있게 됩니다. uh, because it is the center of the circle. 왜냐하면 이것이 이제 원의 중심이기 때문입니다. It is a perfect balance. And once there there is any changes in the emotion, it, it simply breaks your balance so that you know immediately. 그래서 완벽한 균형입니다. 그래서 거기에 어떤 정서에 아주 조그만 변화가 오더라도 이것은 그런 균형을 깨기 때문에 당신은 즉각적으로 알 수 있습니다. Mm. And the middle of your mind is a mind without cravings, without aversion, without delusion. 그리고 당신의 마음의 중심은 욕망, 그리고 분노, 그리고 어리석음이 없는 곳입니다. Uh,
It is a mental state uh, without any proliferation. 이것은 이제 어떤 뻗어나감이 없는 정신적인 상태입니다. So that when once there is any proliferation, any mental formation, you will know immediately. 그리고 거기에는 어떤 이제 그런 뻗어나감이 있는다면, 그리고 어떤 마음의 어떤 형성이 있다면 우리는 즉각적으로 알 수 있습니다. Because once there are such uh, formation, it simply destroy your balance. 그래서 거기에 어떤 형성이 있다면 이것은 단순히 그 균형을 깨기 때문입니다. Mm. And the middle of Dhamma is non-self. 그리고 법의 중간은 무아입니다. When you are when your mind is without self, is selfless, then you are being with the Dhamma, with the truth. 당신의 마음이 자아가 없을 때, 당신은 이제 진실과 함께하는 것입니다. And once you drop into the delusion of self, you immediately know it. 그러나 당신이 이제 자아의 그 허상에 이제 떨어지게 된다면, 당신은 이제 즉각적으로 알게 됩니다. Because once the sense of self arises, it simply destroys the middle. 왜냐하면 자아라는 느낌이 올라오면 이것은 단순하게 중심을 깨기 때문입니다. Uh, so these four stages of practice will lead us into more and more subtle form of middle or emptiness. 그래서 이 수행의 네 가지 단계는 점점 미세한 중심 혹은 공의 상태로 갑니다. This is the four foundations of mindfulness. 이것이 이제 알아차림의 네 가지 기둥입니다. Mm. Okay. Uh, any questions? 자, 질문하실 분 있나요? Ten seconds. 10초 남았습니다. 내가 질문할게 많아. 어, 지난번에 한번 얘기했던 건데, 음, 이제 고정불변의 자아가 없다는 게 무아의 뜻인데, 음, 그지? 그러면은 우리가 불교에서 자리 이타라는 음. 말을 쓸 때, 그때의 자는 뭔지에 대해서 좀. 아, my mom wants to know, uh, non-self means that there is no permanent self, and she wants to know in Buddhism there's this thing called help yourself before you help others, and she wants to know what's the self like in that sense. Uh, the anatta non-self actually is referring to the uh, no attachment of self, no attachment of ego. It's about attachment. It's about the sense of self. Uh, it's not about whether there is or not a soul or anything you call it. Uh, and actually, the word self is just a pronoun. We of course we need to use a pronoun in our language. Otherwise, it's difficult for us to speak. But don't take it seriously. Don't take it as something real. It's not something real. It's just a pronoun. Uh, it, it simply points to this group of five khandhas. And so as to different
It's different from the other groups of five khandhas. Just use in the language, just a language, just a concept. It's not something real. But if once you think that self is something real, and you have the sense of ego in it, then it takes attachment. Once you have the attachment of ego, you are away from the truth, away from the Dhamma. 그래서 이제 보통 우리가 이제 아나따를 무아라고 하는데 사실 이거는 이제 자아에 대한 어떤 집착이 없다는 것을 의미합니다. 자아에 대한 집착이 없고 그래서 이것은 이제 집착에 대한 얘기지 이제 그리고 이것은 이제 자아에 대한 느낌에 대한 얘기기도 합니다. 이것은 이제 뭐 어떤 우리가 영혼이 있거나 혹은 이렇게 되는 것이 있나 없나의 얘기일 뿐이고 그리고 사실 이제 자아라는 단어조차도 어떤 대명사일 뿐입니다. 그래서 우리는 이제 그런 대명사를 우리의 언어에 사용해야 되고 그렇지 않다면 우리는 이제 말하기가 쉽지 않습니다. 그래서 이것을 너무 진지하게 받아들일 필요는 없습니다. 이것은 어떤 실제하는 것이 아니기 때문에 이것은 그저 대명사일 뿐이고 이것은 이 오운의 그 중에 하나를 의미하는 것입니다. 그래서 이것은 그저 언어일 뿐이고 어떤 개념일 뿐입니다. 이것은 진짜가 아닙니다. 그리고 이제 당신이 자아가 뭔가 진짜라고 느끼는 순간 당신은 이제 그러니까 에고가 생기게 됩니다. 음, 질문은 자리 이탈? 음. 그런데 왜 자리 이탈하고 하느냐 이거지. 그러니까 그것도 이제 얘기일 뿐이라는 이름일 뿐이라는 것 같은데 질문할 거 있으면 더 얘기해봐. 아니, 그게 하나의 대명사일 뿐인데 음. 왜 나를 먼저 도와야 된다 이런 얘기를 하느냐는 거야. 아, she wants to know if it's just a pronoun. Why do we have to help ourselves? Uh, 음, to help means to give it the best thing. Then the best thing in the world is Dhamma, it's a 음, Buddhist Dhamma. So practice the mind not to attach, and this is the best thing we can give to ourselves. 그래서 이제 돕는다는 것은 이제 뭔가 최고의 것을 준다는 것입니다. 그래서 세상에서 최고의 것은 이제 법이고 이것은 이제 불교의 법입니다. 그래서 마음을 수행하고 이제 거기에 집착하지 않고 이것이 이제 우리 자신에게 줄 수 있는 최고의 것입니다. Uh, and what we call the self is actually not self, not ego. It is just a group of five aggregates. 그래서 우리가 자아라고 부르는 것은 사실 내가 아니고 이것은 이제 5가지 오은의 그 그룹입니다. And actually, you don't need to name it as me. You can name it as it. 어, 그, To practice, it means it's not I am practicing. It is these five khandhas are practicing. 그 사실 이제 이것을 나라고 부를 필요가 없습니다. 당신은 이제 내가 수행한다가 아니라 이 오은이 수행한다라고 할 수도 있습니다. It is this mind practicing. It is this mind to be enlightened, not me, because there's no me from the beginning. 음, 이것은 이 마음이 수행하는 것이고 이 마음이 깨닫는 것입니다. 왜냐하면 이제 거기에는 이제 나라는 것이 처음부터 없었기 때문입니다. Do you understand? 이해가 근데 가십니까? 아니 우선순위를 자리 이탈하는 거는 그 오온의 덩어리라도 미 음, 퍼스트잖아. 프라이어리티가 미에 더 있다는 거잖아. so she wants to know if you help yourself before you help others or something like that. Uh, So does it have a 음. priority? yes, because you need this mind or this person to help other people, right? So if you can't even help yourself, then it's difficult, or you can just cannot do much too much to help other people. 음, You need to help yourself first. And you need let this mind to understand Dhamma.
and then you can give the Dhamma to other people. This is the best gift in the world. 그래서 이제 당신이 이제 이 마음이 필요하기 때문에 다른 사람을 돕기 위해서 그래서 당신이 스스로를 도울 수 없을 때는 다른 사람을 돕는 것도 많은 것을 할 수 없게 됩니다. 그래서 당신은 스스로를 먼저 돕고 그래서 이 마음이 다른 사람을 이게 단말을 이해하게 해서 그 단말을 다른 사람한테 줄 수도 있습니다. 이것이 이제 세상에서 가장 좋은 선물입니다. Okay. 오케이. Okay. Next one, Wu Xuan. Auspicious Sifu. Yes. I'm the first time participating in this meditation group, and Yeah. it was very, very helpful. But I do Yeah. have a question. When noting the breathing, when do you know if I'm interfering or I'm just noting? Because sometimes I find myself, sometimes during the meditation, I start to breathing very fast, or for some reason, I start doing this breath control. And sometimes I'm not sure if I'm really noting it or I'm still controlling the breath. You need to give up the controlling motivation. Don't even want to control. Just let it be. Let the body breathe. It's not related to you. Because once you start controlling, then your mind can never relax. It is always tensed, because controlling is a tension. Once you are still in the controlling mode, you can never relax. Give up to control. Then your mind can take rest. The mind without any activity, then it is simply no knowing. So I'm just trying to let it be, or but I know sometimes that there worry is a that I'm not breathing. breathing. Sorry? Sometimes I'm worried that I'm not breathing. I'm just holding my breath. Just let it worry. Let it be worry. Worry is fine. If you think that the worry is no good, then you're worrying with the worry. Whatever happens, just let it be. Then this is let go. Only when you can completely let go, then you can completely relax. Thank you, Sifu. 그래서 이제 명상을 할 때 가끔 이제 의도적으로 호흡을 굉장히 빠르게 하게 되는 순간들이 있는데, 굉장히 통제를 많이 하게 된다고 하셨는데, 이제 아드님께서 이제 포기를 해야 된다. 이제 그 통제하려는 의도를 왜냐하면 이제 그 몸이 호흡을 해야 되고 이것은 당신에게 속한 것에 연관된 것이 아니고 왜냐하면 당신이 이제 그 통제를 하기 시작하면 당신의 마음은 절대 이완할 수 없습니다. 그리고 이거는 항상 긴장돼 있을 거고 그래서 통제라는 것 자체가 이제 어떤 긴장이기 때문이고 그리고 당신이 이제 컨트롤링을 하는 그러니까 통제를 하는 상태에 있다면 당신은 절대 이완할 수 없고 그럼 이걸 포기하게 되면 이제 마음이 쉴 수 있고 마음은 이제 어떤 활동이 없게 됩니다. Okay. No more questions? 질문 더 Yes. 있으신가요? I just want to report somehow. Ah. I think this session is quite good because Ajahn mentioned that the laziness. Laziness. Because I'm quite lazy, not like so. I always So try you to need to cultivate the right laziness. Yeah. And laziness to craving, aversion, and delusion is the right laziness. But not laziness to do exercises, not laziness to meditate.
lazy during meditation, right? Yeah. So what's the boundary between the right laziness and the wrong laziness? The right laziness means a laziness to take up any unwholesome dhamma. That is a greed, aversion, and delusion. That's quite abstract. Not a such. It's whatever you do out of the greed, aversion, delusion is unwholesome. And when your mind is completely relaxed and balanced, say at the middle, then it just feels lazy to be greedy, to be aversive, and to be deluded. Like you make that we don't have the motivation to want something. Even lazy to want. Not just not just don't want, but even be lazy to want. Even if want to want, then you can't do it. You're so lazy. You said you mentioned the message like too lazy to want something. Right. Yeah. So that's the right laziness during meditation. Yes. Okay. Yes. And you mentioned that because this time I noticed that I think I'm quite. I guess it is somehow the laziness based on your guidance, because it's I feel it somehow very no. I feel that I'm quite because you mentioned one things like and the union of the body and the mind, because at first I can't understand that, but then I feel that kind of thing like I'm very satisfied and appreciate the moment and there is no thought somehow during this very very short period, but it doesn't last long and then it goes up and down, but in the end I guess it's quite so you need to cultivate the laziness to want. Laziness to want. Once there is want, then you are not satisfied anymore. So if you cultivate the sense of laziness to want, it will create a buffer in between. Then it's more stable. To be the satisfaction becomes more stable. If you don't have such buffer, then once there's wanting, then the satisfaction disappear immediately. You hold for a while. You create a sense of laziness. It is an armor. It is a buffer to protect your satisfaction. I will try next time. Okay, translation. 이제 우리가 이제 그 원함에 대해서 게으르라라고 했을 때 나재님께서는 이제 뭐 이제 부정적인 것에 대해서 게으르는 거지 좋은 것에 대해서는 게으를 필요가 없다라고 하셨고 일단 그 원함에 대해서 그러니까 부정적인 원함에 대해서 게으르라는 거는 이제 그냥 원하는 거랑 또 다르게 이제 어떤 그 벽을 더 치는 그런 의미가 있다고 하셨습니다. Okay. 10 seconds. 10초가 남았습니다. Ajahn? Yes. I just want to do a comment. You don't want to be KO'd. But just a short comment. Like, I think like it could be a lengthy and controversial topic, but I wouldn't say it. But I think I like it was today's meditation was very very special to me, and I've always been like so afraid of dying. And like this time, I feel a little more relaxed toward that possibility. Yeah. Yes, you don't. You're too lazy to want to live. Live is also kind of want. When you are too lazy to want, then all this wanting disappears, and it's only peace.
So RIP. 음. 네, 제가 이제 뭔가 얘기를 하고 싶지만, 이게 너무 길고, 이제 좀 뭔가 이제, 무리를 일으킬까봐 얘기는 못하겠지만, 이제 되게 좀 죽는 거에 대해서 이제 두려움이 굉장히 많았는데, 이게 좀 많이 이완이 됐다라고 해서, 이제, 아전 선생님께서 이제, 사는 것에 대해서 이제 게을러지는 것입니다. 이것은 이제, 사는 것조차도 이제 어떤 원함이고, 그래서 당신이 이제 원하는 거에 대해서 게으르게 된다면 이 모든 원함이 사라지고 그러면 이제 평화만 있게 됩니다. 그러면 이제 평화롭게 죽을 수 있습니다. Mm. Okay, 10 seconds again. 10초 남았습니다. I want to end the match. 아이고. Oh, one more. Okay, Zuru. Hi, Ajahn. Thanks. Yeah. I have a question like for this business. I also have like, for example, yesterday I was quite pissed off with my colleague. I think he's Ah, a senior one. I'm a middle one, but he always, since he's a new hire, so he always asks me to have a meeting with him to help him, mentor him. That pissed mm, me really off. But today I listened to this laziness is I think is that I want something. mm. So should I also treat like I'm too lazy to want everything so I can help him? Shall I treat myself like this? Yeah, if you don't have any want to have your private time, want to have a private space, want to do less, then if you don't have this want, then you can choose to help him without any hesitation. But I always feel it's unfair, like he's more senior than me. Yeah. Why I should mentor That is the him? want. That is the Yes. want. And I can't let it go. I want to be fair. Yeah. So you can try to challenge, challenge the attachment to whatever. Things is right or not is not that important. But you can take the chance to cultivate the mind. This is more important. You don't need to challenge it every time, but you can try to do it sometimes. How can I Uh, challenge the attachment? and when you feel the attachment, you don't want to help, then you just help. This is to challenge your defilement. I did, but before doing that, I was just quite angry, I think. I feel the anger in my heart. Yeah. Yeah. When you feel the anger, then just do it. Let it be angry. Then you can separate yourself apart from the anger. You see the anger is anger, not me. Okay, this is more beneficial than to have a peaceful time. All right. Translation. 이제 그 직장에서 이제 나보다 상관으로 새로 온 사람이 있는데 자기는 이제 본인께서는 이제 중간 매니저고 그분은 좀 더 이제 상관인데 이제 새로 오셨기 때문에 자꾸 자기하고 이제 미팅을 해서 좀 도와줄 수 있겠냐라는 얘기하는 거에 대해서 화가 난다라고 하셨는데 그래서 이제 원하는 게 없다면 이제 그 나의 어떤 개인 시간을 갖고 개인 공간을 갖고 이제 더 적게 하고 싶은 원함이 있다면 이런 게 있다면 이제 그 사람을 주저하지 않고 돕는 것을 선택할 수 있다. 근데 이제 다 그분께서는 이제 뭔가 불평등하다고 생각하고 그 사람이 나보다 더 윗사람인데 왜 내가 이제 멘토링을 해야 되냐라고 하셨는데 이제 그것이 이제 당신의 원함이고 그래서 나는 공평하고 싶고 그런 마음이 있기 때문에 그거를 이제 한번 도전해 봐서 그 집착에 한번 도전을 해보고
이것이 옳든 그르든 그 중요하지 않고 이제 그런 마음이 올라왔을 때 화가 올라왔을 때 그저 도와줘 버리는 게 이제 그 업을 이제 쉽게 없애는 방법이다. 그 매번 챌린지를 할 수는 없는데 이제 가끔씩은 할 수 있지 않겠냐라고 하셨습니다. 음. 아, Okay, 3 seconds. 3초 남았습니다. Okay, see you next week. 다음 주에 보겠습니다. Let's pay respect 하죠. Nice. Thank you. You. Bye.